Okay, so good evening, everyone. We have the absolute pleasure to have three wonderful nurses who have just passed their new generation NCLEX. You know, for people like me, that's like 84 questions, right? As we were discussing before. We are going to spend some time with them. They're going to tell us a little bit about their experience. Was it preparing for the exam, going through the process of getting everything that they actually needed, what happened during the day of the exam, what questions they got, what questions they didn't got, what they anticipated, what they actually receive. And we're going to talk about their personal moments of anxiety and everything like that going through the test. And then hopefully that will help to encourage everyone. Buenas noches a todos. Boa noite, galera. Nós vamos começar agora com o webinar. Nós temos o prazer de ter três enfermeiras que já passaram a prova do NCLEX. O NCLEX de nova geração. Ela vai falar sobre sua experiência, sobre os tipos de perguntas e respostas que elas tiveram nessa prova. Su experiencia de ir al examen, tomar el examen, qué pasó actualmente durante el examen, después... Como elas se sentiram durante a prova, elas vão falar sobre toda essa experiência que elas têm. Y al portugués, así que aprovechen las personas que no hablan inglés y escuchen con cuidado. Então, vocês têm que aproveitar, se vocês não falam inglês, vocês escutem elas falando inglês para que vocês pratiquem sua língua. I may interrupt you, so give me a chance to translate, okay? Thank you. We have with us Laura, Inaf, and Marta. So those are the three people who are going to talk to us, going to serve as the translator, even though all three of them speak Spanish too. So if I messed up, feel free to correct me, so we'll go from there. Tenemos con nosotros Nós temos agora a Laura, a Marta e a Ana. Elas são as enfermeiras que hoje vão falar sobre sua experiência. Então, vocês se têm perguntas, vocês podem aproveitar para fazer sua pergunta para elas. Okay, let's start a bit in reverse. Let's talk about the day of the exam, and then we'll talk about the preparation. Vamos falar sobre a data do exame. Empecemos un poquito en reversa. Empecemos hablando sobre pouco sobre que elas vão falar sobre o dia da prova e como fizeram os preparativos para a prova. The testing center and tell us a little bit what happened. Who wants to go first? How about I'll give, I'm going to use seniority first. Marta, tell us a little bit about what happened at the testing at that time. Marta, cuéntanos qué pasó cuando llegaste. Agora Marta vai falar sobre sua experiência. Well, we took the exam on the 20th of April. I think it was one of the most stressful days of my entire 1600 life. We managed to sleep well, at least 5 or 6 hours. We were in the same hotel with Julio and Laura in Sao Paulo. And we had to be at the test center at 8 o'clock. We arrived on time, of course, and we were so anxious, so nervous, because all the situation was new for us. We had no experience at all, of course, and no one had told us about the details. What to expect. Yes, what to expect in details, But, from the moment we entered the building, it was very stressful because they check out everything with passports in the entrance.
and then this a lot of security in the offices. Okay. So you enter the office, and they would take your give a ¿cómo se llama? A locker. A locker to put your things, everything over there, and they will give you a list of 4 pages to read about the security measures. And all this, we were nervous already, but with all these security Details. measures, yes, our nerves went up and up and up. Okay. And, Permíteme ah, traducir. sorry, I No, forgot. it's okay. Entonces, Marta nos cuenta. O que Marta falou foi que o 20 de abril ela foi para apresentar a prova, mas que foi uma prova muito estressante, e era uma prova que ela não conhecia, então ela ficou com outros colegas no hotel, e então elas chegaram para o lugar onde Mañana a alrededor prova de las foi 8 de la mañana. feita, e então elas chegaram às 8 da manhã. Eles estavam muito nervosos, ela falou que ela estava muito nervosa quando ela chegou no edifício, na entrada do edifício. Então, quando elas chegaram no lugar da prova, a seguridade que ela recebeu La manera como foi impressionante, porque ela recebeu lugar onde ela guardou suas coisas para ter segurança, porque não está permitido acessar o lugar da prova com as coisas, como o telefone. Então, ela foi dada lugar onde guardou suas coisas. Ask about our datos, ¿cómo se dice? Yes, Every our information. personal information, and they took us our cell phones, and they placed it inside a bag, sealed bag, and well, then there was a special security man who would check every part of our body. We had to make these movements in each arm, in each leg, in the chest, in the back, and the, no sé cómo se dice, la En el cuello. capucha, capucha. In the hood. Yes, the hood, Mhm. everything. He even made me take my glasses, and he would inspect in a detailed way every piece of my glasses. Mhm. And Just to make sure you didn't have any microphones. yes, but each of these movements or inspections that for them were normal, for us were not. Yeah. So it kept us driving up our anxiety. Se me E ela olvidó. falou que quando ela estava no lugar que a prova, ela foi revisada pelo personal que está ali. Então, essa pessoa revisou o corpo todo, e elas revisaram Que no todo, tuvieron para que elas não levaram coisas para a prova. Então, ela foi revisada pelos braços, e então ela todo o tempo estava com a presença de uma pessoa que está supervisando. Então, ela disse que também revisaram seus óculos. Então, que ela disse que para ela, essas coisas eram novas, mas para a pessoa de segurança, é uma coisa que ela faz todo o tempo, rotinário, para ela era muito diferente. On alphabetical order,
So for the first time in my life, I was the last one to be called to enter the room. Martha got in the room before me, and even it's funny, but she found an earring on the street, and she put it in her pocket the night before, and she didn't even realize that she had it. So at one point they told her to go back to the lockers and put the earring. It was a golden earring, to put it in the lockers. So for me, it was like, oh my God, she's not gonna do the test. I was freaking out completely. But it was just to put the earring in the locker, and then she went back to the security area. So yeah, we were really nervous. Okay. Entonces, Laura, Que cuenta, Laura falou inclusive, estaban tan nerviosas que inclusive pequeños detalles como porque Laura falou que estava muito nervosa. un arete en uno de los bolsillos, se los encontraron y obviamente les dijeron que tenían que coger y devolverse al casillero, al locker, a ponerlo y no entrarlo a la reunión, y obviamente eso lo que hacía era aumentarles más la ansiedad del proceso. Então, ela foi encontrar umas coisas que ela esqueceu que ela levava com ela, e então, quando ela foi detectar que levava essas coisas, voltou para guardar essas coisas em um armário. Previously taken licensing exams in the United States, and they do it anywhere. So I had to do it previously when I was a teacher, when I was getting certified. So I knew to expect the like fingerprint and the lock up your phone and they stick it in like a special bag. So for me, it was just like a routine thing. But yeah, the anxiety was high no matter what they were gonna do. It's a very anxious day. I think my big anxiety was making sure I got there on time. My like biggest fear would be being late and then missing my test, and then all of this hard work would have to be pushed to another day. It was my biggest worry. So I think I got there like an hour ahead of time, and we did everything that Marta and Laura described. They do the 4 sheets of paper, and they take a fingerprint scan to make sure that it's you. They check your ID, your passport, if that's your form of identification. I brought my driver's license, and they took a photo, and we had to make appointments, so we just kind of went in order. It wasn't for us so alphabetical, so I knew my appointment was there. They called me when it was my time. I went in. I tried to breathe as much as I possibly. Sorry, I'm speaking a lot. I'll let you translate the first bit. So, yo le preguntaba a Naf si tomarlo. David perguntó a Ana se há uma diferença, porque Marta e Laura, elas fizeram a prova em São Paulo, e David perguntou para Ana se ela fez a prova nos Estados Unidos. De certificación en los Estados Unidos cuando ella se volvió profesora. O David perguntou se há uma diferença com as pessoas que fazem essa prova nos Estados Unidos e com as pessoas que fazem esse exame, essa prova fora dos Estados Unidos. Então, a Ana também falou sobre que ela foi dada para armário para guardar seus coisas. Pasaporte, su licencia de conducir para recibir. Então, ela falou que ela também foi requerida para que eles tomaram suas impressões digitais. Então, ela preencheu uns documentos. La única diferencia, ela colocou sua assinatura. No lo llaman de manera alfabética, sino que então, a diferença é que Ana não foi chamada de maneira alfabética, coisa que Marta e Laura foram chamadas em forma alfabética, e Laura falou que é a primeira vez que ela não era chamada primeira de forma alfabética, ela foi a última pessoa que foi chamada de maneira alfabética. You have to bear in mind that we were taking this exam out of our country. So in a foreign country,
where the language was not Spanish, but it was Portuguese. So everything was weird, not weird, but strange for us. We didn't know the city, we didn't know the people, the people way of thinking, you know, it was a strange situation for us. Although I had been many times in Brazil for vacations, but I've never been to Sao Paulo to take this kind of test. So it was very stressful. It was not our country. Yeah. If it would if it would have been, surely it would have well, it would have been have been more less stressful. Less stressing. That's it. Yes. Laura, you agree with that? Will that Oh, of course. Yeah, I think that she was reading my mind, because I was going to say the same thing. We were in a different country, different language. Actually, Marta, it's great with Portuguese. She saved us, because I don't understand a word in Portuguese. And yeah, she actually was translating the whole trip for us, for Julio and me. So yeah, I think it added a little bit to the stress from the whole situation. Yeah. Being in a different country. Marta nos... O que Marta falou foi sobre que para ela esta situação foi muito estranha, porque ela foi para um país diferente e que o país onde ela fez a prova é novo país para ela. Então, para ela se sentiu estranha situação, porque ela não conhecia na cidade, não conhecia a gente e não conhecia a forma de pensar da gente. Então, para ela foi um pouco complicado, mas ela foi no passado de férias para o Brasil, e então ela conhecia mais ou menos algumas palavras em português. Mas Laura ela não compreendia nada em português. Por isso, ela falou que eu fiz de tradução para algumas coisas, foi Marta, que ela sabe pouquinho português. Because I know there is probably already 20 questions about this. Question number 1 is, people ask, is the NCLEX a virtual test or a test in person? So kind of like the obvious answer. Who wants to answer that? It's in person. You're on a computer. It's not a written test with a piece of paper and a pencil, but you have to go in person to a testing location and show that you were there in person. Ok, entonces la pregunta es si el NCLEX es un examen virtual o presencial. Obviamente es un examen presencial. A pergunta que David fez para elas foi que se a prova é virtual ou é presencial, e a Ana falou que essa prova, você tem que fazer essa prova de maneira pessoalmente, né? The next question. You are in front of that computer. Tell us a little bit what happened. So, estás enfrente de ese computador. Cuéntenos un poquito qué pasa. David pediu para elas que contaram quando elas estão frente ao computador. Actually, for me, I was the last one to get into the room. You get into the computer, they log you in. It has your name, your last name. You check all the information that it's correct, and then it will give you a message saying that the test will start and the timing will go on. We'll start the timing as well. So for me, I started the first 5 questions and I was ready to quit. I was really, really nervous and I was ready to quit. And I started breathing and thinking, okay, I came all this way here. I got here, so I have to keep going and keep answering the questions. So that's what I actually did. Okay. And I think yeah. Laura, go ahead. sabes que tú tradúcete en esta parte, pero... Okay. Okay. O que agora vai falar, Laura, que ela foi a última pessoa que foi chamada para entrar no lugar onde a prova vai ter que ser apresentada. Quando ela estava frente ao computador, então ela recebeu uma mensagem com instruções ou informações que
tem que seguir para passar a prova. Então, quando ela começou a responder a prova, então ela recebeu uma mensagem com a duração de prova. Então, ela falou que as primeiras 5 perguntas ela queria deixar a prova porque estava muito nervosa. Então, ela começou a falar com ela mesma na sua mente. Ela tinha que seguir adiante para responder a sua prova. Então, ela no começo estava muito nervosa, mas depois foi calmando. Those first few minutes in front of the test, and then enough, I'm going to ask you the same. No, I started to answer the questions. It was not as easy as I thought it would be, but I could handle it for the first 30 questions, I think. It was okay for me for the first 30 questions. After that, I began to panic. Okay. Because I started to look at the watch. So that was the beginning of my problems. Okay. Le pregunté a Marta la misma pregunta que então, Davi perguntou a mesma pergunta que fiz com Laura, e que então Marta falou que no começo ela começou e que ela pensou que as perguntas iam ser fácil, mas não era muito fácil. Ela começou a ficar nervosa e ela esteve um momento em pânico, porque ela não sabia o que fazer. No, but I didn't realize about the watch. But from the moment I realized I had a watch over there on the top of the computer. The computer. The moment I realized that, it made me feel nervous. I don't know why. It was a psychological play. No sé what. I can say something about that from me, Marta and I actually. I want to finish everything fast. I'm like that actually, and on every day in my life, I want to finish everything really, really fast. And Marta is the opposite. She thinks about it. She takes her time to finish every single question, and I think that's it was a good combination actually to study with her because that helped both of us. But yeah, I think that was the main question, the main problem for her since day one. She was always looking at the timing. Mm-hmm. Yeah. So, yo le preguntaba a Marta que então, o que Marta falou foi que Davi perguntou porque ela ficou nervosa. Então, Marta respondeu, falou que ela ficou nervosa porque ela tinha o tempo no computador. Então, o tempo avançava, então ela ficava nervosa pelo tempo, porque ela tem tempo para fazer a prova. Então, o que falou Laura foi que ela queria concluir a prova rapidamente, caso contrário, com Marta, e ela respondeu calmadamente. It's the same thing as being on a 2-hour, like on a long airplane ride. This is just a puzzle. It's just a word game. Like, don't worry about anything else. It's for fun. Around 40 questions, I looked at the time for the first time, and it was taking me longer than any of my practice exams. I usually did 85 questions in an hour, maybe a little less, sometimes a little more, and it was already 40 questions, and an hour had gone by, and I was doing half of the amount of questions that I was than I did in practice, and I started to panic that I was going slowly, and I was like, oh no, am I gonna run out of time? Am I gonna be here for 5 hours? Is my can I think about these questions that long? I can't be in an exam for 4 hours. I'm gonna pass out.
you start to panic. Okay, so You know, you breathe and you calm down, but. okay. Yeah. So, Ana también tiene una experiencia un poco similar. Ella Ana también teve uma experiência muito similar, com similitude com Marta, que ela estava olhando o tempo, então ela ficava nervosa. se da cuenta que ha contestado más o menos la mitad de ellas y ya pasó la hora. Entonces, Então, quando depois de uma hora, ela tomar las 5 horas. olhou o computador, então ela respondeu nesse momento a mitad das perguntas, e então ela começou a estar nervosa, e mais ou menos uma situação como a Marta, que aconteceu, o pânico. So, so let's talk about the exam proper. What did you anticipated and what actually happened to you? So, Laura, what were you anticipating the exam was going to look like? Exactly like you practiced? Is that exactly what happened, or did you get a different version of it? I'm going to ask the same questions to all three of you. So hablemos del examen propiamente. Então, que agora vai falar sobre a prova. Se elas achavam que essa prova seria igual que os preparativos que elas tiveram. In my case, I can say it was harder at some point. We got I think we were the first ones to take this test. I mean, 20 days after it started, so we didn't had a chance to practice that many questions on the platforms, because I think they're adding questions every day. So we got like less than 100 questions to practice. So for us, it was new. The new part of the test, it was new. It was different. It was completely different than the platforms. Okay. So Laura dice que ella considera que Então, Laura achava que ela disse que era la nueva generación del NCLEX. que Laura falou foi que ela achava que o exame não vai ser tão difícil como ela achava, mas ela falou que foi muito complicado porque ela fez a prova depois, a nova geração da prova, 20 dias depois do começo, porque ela foi das primeiras pessoas que fez esse tipo de prova. Então, ela falou que ela sentiu a prova muito complicada. Because they were a lot longer. I mean, on Archer, that's the platform that I use, we had like the cases were really, really short. And on the test, we got 6 questions on each case, and there were a lot of information to look up. So yeah, we have like 5 or 6 different tabs and a lot of information on each tab to answer just one question. So yeah. Yo le preguntaba a Laura que... Então, o que David perguntou para Laura, que se há uma diferença com a plataforma que e se los casos son cortos, donde normalmente casos que ela teve na prova eram diferentes. Então, ela falou que nos casos que ela teve na prova são alguns longos. Marta, what your initial reaction to the questions on the new NCLEX versus what you prepared? First of all, tu reacción de la preparación. Oh, sorry. Então, agora David perguntou para ela como fiz os preparativos para a prova. I found the test more difficult than You anticipated. what I expected. Yes, that's what I expected. Not only in the format, but in the content as well. In particular, because they don't ask what we were expecting to be asked. You know, a little bit of pharmacology,
no math, ¿cómo se, cálculos? Otra No vez no me acuerdo cálculos. cómo se dice. No calculations. Yes, those calculations, or nothing about drug drug doses, nothing about that. There were a lot of knowledge missing over there. Okay. Or the knowledge they were asking was mainly in prioritization, security of the patient, well, several cases and multiple cases in one question, but a little bit of pharmacology, especially for me, psychopharmacology, some question of pharmacology, but I thought it was a little bit difficult than what I was expecting. Okay. En el caso de Então, Marta encontrou a prova muito difícil porque ela anticipaba, ela esperava que como ela fez os preparativos, ela esperava que na prova iba encontrar umas perguntas relacionadas com a medicação, dar prioridade. sobre como calcular as doses do medicamento. Então, ela disse que para ela faltou mais conhecimento, que ela estudou. E então, o que ela encontrou na prova foi muitas perguntas que estavam relacionadas com priorização sobre os pacientes. I'm going to make a comment on that in a second. Anna, what that you expected and what did you get? I think I agree with Laura and Marta. I thought it was harder than I expected it to be, because I knew it was going to be hard, but it was harder than I expected it to be. Most of my questions were around mental health, which was a surprise to me because I was scoring very well in that category in my practices. And so I thought I was fine and I thought I was safe. You are never safe, and that is the lesson I learned. It was harder and more specific than I thought it was going to be. I also got a lot of prioritization questions, a lot of care for patient questions, similar. But many of mine had like a mental health theme of, you have 4 patients on a mental health unit and you're prioritizing them. So that one was a surprise. I had assumed I was going to get a lot of pharmacology questions and I didn't. So you just have to, I think the lesson in the moment was prepare for the unexpected, I suppose, and fall back on your test taking skills. So, Então, Anna, o que a Ana falou foi que ela concorda com Marta e com Laura sobre os tipos de perguntas que elas tiveram, porque a Ana falou o difícil de lo que ella a Ana falou também que para ela foi complicado, que foi muito difícil. Então, ela falou que ela respondeu muitas perguntas sobre saúde mental, sobre priorização. Então, ela estava esperando muitas perguntas sobre farmacologia e não que ela pensou que ela ia responder muitas perguntas sobre farmacologia, sobre outras áreas, e não que ela recebeu foi muitas perguntas sobre saúde mental e também sobre a priorização dos pacientes. Mucho más difíciles y de priorización en el área de psiquiatría de lo que ella anticipaba. La lección que ella dice de esta parte es que ela falou que vocês façam os preparativos para uma situação difícil,
porque ela recomenda que vocês façam os preparativos para uma situação complicada, para que vocês tenham conhecimento como se responder nesse tipo de situação. Actually, the same. It was pretty much the same. I was practicing even the night before. I was on podcasts and watching YouTube videos about pharmacology. I was expecting a lot of pharmacology because I think every platform and every YouTube channel talks about pharmacology. So I was really scared to get questions about pharmacology. And I think I got 3 or 4. That was it. I got a lot of ethics and legal, a couple of ethics and legal, I think 3 or 4. And yeah, but mostly it was prioritization and delegation questions. Yeah. So Laura dice que también una experiencia similar. Laura falou que também ela estava esperando muitas perguntas sobre farmacologia e porque ela estudou muito sobre isso, então ela recebeu algumas perguntas sobre ética e legal. Farmacología y al contrario recibió muchas más preguntas en el área de ética. Legales. Legales y éticas, delegación también y priorización de esto. Y también sobre priorización. Eran un poco diferente de lo que ella misma. Então, ela falou que as perguntas que ela recebeu foram pouco diferentes em comparação com as que ela estudou. These long cases, could you? What did you experience on those cases? Those questions that have the long cases that you are supposed to follow up one question after the other. Could you share with us a little bit about that? Una pregunta. Ela me perguntou importante sobre a nova geração do NCLEX, sobre os casos médicos. Un momento al otro, por favor, cuéntenos un poquito sobre. Daí perguntou para elas sobre essa experiência, sobre esse tipo de perguntas sobre a nova geração do NCLEX. I got one psych case. I got 3 or 4 of the case study questions, and they each were sort of on something different. I had one about a patient with dementia. I had one about somebody who was having a manic episode, and then I had somebody who it was a med surge topic, and I can't remember it off the top of my head, but it was a med surge topic. I think it was something like acute pancreatitis or something like that. And those were my 3. I think the important piece to those is to look for the new information, treat it sort of as if it's a patient in front of you, and look for the unusual. Like, what would make me as a healthcare provider say, that's weird, that's not normal, that's unusual? To me, that was the strategy that helped me along those questions the most, because I think a lot of the questions around them have to do with what interventions are important, recognizing unusual signs and symptoms, concerning signs and symptoms, and then what you would do after the fact. So half of it is being able to pick out what's the problem and then what you would do afterwards. And these were situations you never been exposed to, completely new situations? I actually found that these questions were easier than some of the multiple choice questions, to be honest. I found them easier because I could put them back to a real life situation. It just put it, for me, they were easier because you put it in a context of a person and a case and a situation. Okay, and then the clinical picture helps you with the answers. In my experience, I found them easier. Okay. I'm hoping I'm going to remember everything you said. Sorry. O que a Ana falou foi sobre os casos que ela respondeu. Ela teve 3 casos. 2 casos sobre a área de demência
E outro caso que não lembra, que ela esqueceu. It was About- one was one was like a manic episode. One Uno tenía que ver con un episodio mánico de uno de los pacientes. was a ese- patient with dementia worsening. Então, os casos que ela respondeu foi sobre pacientes com demência. It was like a med-surg case. I don't remember. Clínico, hasta donde ya se acuerda era algo así Que como não- con Que ela não lembra muito bem. pancreatitis, Ujú. ¿correcto? Ok, lo que ella dice es que los casos en realidad le están viendo más que buscara como las Bien. cosas que a ella le llamaran la atención, que ella tenía que usar su criterio. Então, ela falou sobre os casos onde ela tinha que utilizar seu critério para imaginar a situação que ela recebeu, e então ela começou a pensar como se o paciente estivesse com ela, para poder responder e entender todo o conhecimento que ela, toda a informação que ela recebeu nesses casos. Como preguntas son más difíciles o más complicados que alguna de las otras. Ela considera que esse tipo de casos são mais difíceis Las más complicadas del examen. e que para ela essas perguntas foram as mais complicadas da prova. First, Marta. Laura. No, go first. No, let me speak in Spanish, please. No, Okay, okay. because it is more difficult to express myself in English in this question. Okay. Because I have many cases. Tuve varios casos. And Então, o que Marta vai falar agora é em espanhol, porque para ela é pouco complicado expressar em outra língua, como inglês. Então, ela vai falar agora em espanhol. I don't know. The thing that it was easier that it gave you the normal values for the laboratory lab test. That was something I wasn't expecting. So I spent hours and hours learning some not common lab values, but it wasn't necessary. It wouldn't have been necessary because they give you the numbers, the normal values. That was something easier than I was thinking about. But the thing is that bueno. Marta dice que ella obviamente tuvo Então, más. o que Marta falou, que ela teve muitos casos, 5 o 6 casos. então ela teve 5 ou 6 casos. Então, uma das coisas mais importantes que ela estudou muito tempo para os preparativos foi sobre os valores laboratoriais. Então, ela disse que ela estudou muito sobre esses valores. E então, quando ela encontrou esses casos, e nessa prova, eles deram para ela os valores laboratoriais. Então, ela disse que ela estudou estudando muito para aprender, memorizar os valores. Normal. E então, na prova, ela encontrou que Bueno, elas davam os valores normais. era más fácil, ¿no? But the tougher, se dice, lo más difícil para mí, lo más duro. Então, o mais difícil para ela foi Yes, the harder part was one of the last, I think it was the last question that they gave me at least 4, if not 5 cases in the same question. It was 5 lines each case, but the 4 or 5 cases in the same question. So they gave me 5 cases, different ages, different situations,
and they began to ask questions comparing the clinical situation of these patients. What you give your priority, to whom you give such medication, and well, they kept asking and asking, what do you think is the diagnostic of the first woman who is 34 years old? What do you think the physician will see first of these 5 persons? Well, they kept asking questions with ventanas que se abrían, how do you say? Se abrían y tenías que elegir. Como si fuera un caso en la emergencia donde te toca priorizar o hacer un triage con esos pacientes. That's it. You are in charge of an emergency room with 4 or 5 patients, and you have to manage their care. The triage. And give prioritization to some of them in different moments. Correct. That was very hard, very hard. Okay. ¿Sabes qué, Marta? Tú tradúcelo. Então, Marta falou sobre as coisas mais difíceis que ela teve na prova, foi que, afinal da pergunta do caso médico, então, ela falou que afinal dessa pergunta, ela teve 5 linhas com diferentes pacientes, então ela, nessa pergunta, ela teve muitas diferentes situações, então para ela isso foi muito difícil, porque nessa pergunta estava incluída 5 casos diferentes. Então, então ela tem que decidir para o que paciente ela vai assistir primeiro, porque essa pergunta é uma da categoria de priorização. Vos los tenías ahí, los casos estaban ahí. Y podías ir mirando. Pero então ela disse que esse caso foi muito difícil para ela. Laura, tus casos? Laura, your cases? Agora vai falar Laura sobre seus casos que ela teve. I remember about an OB case, med surge also, it was pancreatitis also, something like that. I got a psychiatric, a cardiac one, and I can't remember the other 2, but I got 6 cases. I think it was easier for me, the cases, than actually any other question. I don't know if it's the way that we learn, and they teach in nursing school here, we work with cases a lot. So I think that helped me to work with the cases. I don't think that they were hard at all. Okay. Yeah. Laura também. Então, para Laura, ela disse que, de acordo com a sua experiência, que ela não encontrou difícil os casos, porque ela lembra que teve caso de cardiologia. Então, para ela disse que esses casos para ela não foram difíceis, porque ela, na forma como ela se formou-se na universidade, foi resolvendo casos como esses que ela teve na prova. Por isso que ela não encontrou difícil esses casos. The timing, the stress. No, I think the psychiatric questions, I was worried about that part. I didn't get that many questions, but I think for me to manage the time, and also I got to a point that I was just clicking, and I was ready to finish. I wanted to finish. And like I mentioned before, I have a little issue with the one. I wanted to finish the test. I wanted to be done. So at some point, I realized that I was doing something wrong, because I got really, really easy questions. So I took a break, and then I went back to the test, and I got 120 questions on my test. So yeah.
Obviamente lo que más la estresó, obviamente, es el Então, número de o preguntas. que ela encontrou para ela complicado foi o tempo, porque ela, num ponto da prova, ela teve perguntas que ela considerava muito fácil, então ela começou a achar que ela estava fazendo alguma coisa errada, então ela tomou uns minutos para relaxar, então voltou para continuar com a prova. Então, o que ela falou que um dos fatores que fizeram que ela estivesse nervosa era o tempo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En vez de Então, seguir ela respondiendo parou um momento, então el examen, relaxou, que le hacían falta y então pudiera. voltou e começou a responder de novo a prova. Yeah. No, that was fine. Estaba bien. Solo agregaría que quizás esto de el poder darse cuenta de que uno está haciendo algo mal es lo que a mí, por lo menos es lo que a mí me sirvió para decir, bueno, me tomo un descanso y vuelvo a comenzar. Uno puede tomarse descansos en el examen. Pero Então, ela falou que quando ela sentiu que ela estava fazendo as coisas erradas, então ela tomou um tempo. Então, ela recomenda que quando vocês têm essa prova e tem uma situação similar, que vocês tomem um tempo para relaxar e voltar. Questions that I got made me kind of panic. It wasn't just that they were like mental health questions, is that they were so specific to group therapy. I had like 5 or 6 questions about group therapy, and I was like, I don't remember covering this specific topic in school this in depth on any of the platforms. I used a decent amount of resources. I used 2 platforms, and I watched videos, and I used Saunders, and I'm lucky enough to work on a team of amazing people who run an amazing program, and I've access to their materials, and I certainly use them, and I still didn't feel like it was enough. I was still surprised, and I started to panic in the moment of like, oh my God, how could I have missed this? Like, you start to kind of freak out when it gets super specific. So that was sort of what was really hard for me, is to get a question on a really specific topic that I didn't really, you get like upset in the moment of like, oh no, what did I do? So the questions on the, so I translate, so the questions on the psych area became harder, more specific, is what you're saying. Okay. Yeah, that was the hardest. Okay. So, Ana dice que obvio. Ana falou que para ela, a lo que Laura cuenta, porque que para ela foi uma situação similar, com muita similitude, como a Laura teve. Então, para ela foram perguntas mais específicas, mais complicadas do que ela esperava, porque ela estudou com a plataforma, com o livro Saunders, e então ela não lembrava especificamente esse tema. Então, quando ela teve essas perguntas mais específicas, ela achou que era muito complicado, porque ela não lembrava muito bem esses temas que ela estudou. Que estaba pasando dentro del examen. Marta, Então, ela também tomou um tempo e voltou para responder. Yes, I have a lot of questions that I haven't the faintest idea about what they was talking about. I had never seen those contents. Some of them. Okay. But No. I have to point out that I think the most difficult thing about this test is that while you are taking it and when you have already finished it, you don't have the slightest idea about how you are or were doing. How you did is what you mean. Yes, what you are doing while you are taking, or how
how you did it. Yeah. You don't have the slightest idea, because you are lost. When my test shut, se dice shut off or shut? Bueno, Yeah. Shut down, yeah. shut. I thought I failed. I told the group, Leslie can tell you. I told the group I failed. I'm sure I failed because I didn't have any idea about what was going on. What to anticipate. I feel exactly the And same. many people have told me the same. I've talked with many people many persons who took this exam, and they told me they had the same feelings. Correcto. It's like that. Okay. ¿Sabes qué? Tradúcelo, Apparently. tradúcelo tú para que les cuentes el sentimiento en español. No, yo lo que decía que para Então, o que agora a Marta está falando aqui, quando que ela sentiu, quando ela estava fazendo a prova, que ela não tinha ideia como a prova ia a ser os resultados. Então, quando a prova fechou, o computador fechou, ela achou que ela não aprovou a prova. Então, ela disse que ela sentiu que ela achou. E então, ela comentou para um grupo de pessoas onde ela comunicou que ela não tinha aprovado, porque ela sentiu que não respondeu corretamente, porque ela comentou que ela falou que também teve uns temas que ela não havia estudado, então por isso que ela, ao final da prova, teve essa sensação de não aprovar o teste. Então ela se sentiu mal. Yo salí casi llorando, yo salí. Então ela fala que ela quase chorou ao final da prova. De la angustia que tenía. Porque ela estava muito nervosa. I was the first one to get out from the building, and I needed to go for a walk. Yeah, it was too much pressure. You're shaking. When you're done, you're like, I was visibly shaking. I was like driving home, like trying to breathe. The adrenaline level is really, really high. Yes. Yeah. Entonces, Laura también acabó el examen, preocupada. Então, Laura também falou que ela quando concluiu ou terminou a prova, ela foi fora do edifício para caminhar um pouco, porque ela precisava de caminhar quando ela terminou a prova, e para aconteceu o mesmo. Então, para elas, quando elas concluíram a prova, todas elas concordam com esse sentimento que de não aprovar o teste ou a prova. Então, elas concordam com esse sentimento que elas tiveram no final da prova. Elas acharam que não aprovaram. I don't want to discourage my colleagues. I don't want to discourage, because it is not an impossible test. It's not easy. I won't tell you a lie. I won't lie you, but it's not an impossible test, and you can do it. Yep. You can do it. Anyone can do it. Anyone can take and pass this exam. But for us, as we were the first in all the group of Nash, we have no previous experiences. But now that we have passed, we are here to help us as the equipment of Nash. No, I don't want my colleagues to feel panic or to desanimarse. How do you say? To discourage. I don't want to discourage anyone. On the contrary, this is to explain you the things that so that you can be prepared. Well prepared, and you will pass this exam. Okay, so então,
o que Marta falou foi o seguinte, Es importante que que ela está contando sua experiência e ela disse que ela não quer desmotivar para a gente que está fazendo os preparativos para a prova. Ela quer motivar. Ela disse que é um exame muito complicado, mas qualquer pessoa pode passar, porque não é um exame impossível. with a Então, few questions on the o que beginning, I ela know we have disse normalmente que ela não quer desmotivar, ela quer o contrário, ela quer motivar para todos os testes, to feel help you para que vocês and I'm going to ask the same question. façam os preparativos e vocês estudem para poder aprovar For the exam. essa prova. It is important that maybe you explain a tiny bit that your school focus on preparing you for the NCLEX-2. So you Sure. want to talk a little bit about Yeah, so I'm a little different in the way that I'm an American nurse. So I've gone through American schooling. And recently I was a teacher and decided to become a nurse and took my program was short. It was 16 months of intensive nursing. And they prepare you very well for, we talked while I was in school about the NCLEX from like day one. They knew it was coming. They knew it was changing for us because we were the first graduating class to have this new exam, similar to Marta and Laura. We were mentally preparing ourselves for this very different exam. Do you want to translate that first and I'll continue? Okay. So, O que agora a Ana falou foi sobre a forma como a Ana foi preparada para este tipo de prova, porque ela é uma enfermeira americana, e então ela falou sobre a forma como sua escola preparou ela para este tipo de provas. Então, sua escola preparou ela para a nova versão sobre a prova. Então, no parte de la preparación. ela falou que essa preparação é parte de formação que ela recebe como estudante da enfermagem nos Estados Unidos. Okay. So what was the most important tool? ¿Cuál fue la Honestly, I think one of the most important things for me was having two things. Okay. One of them was rationales, talking about rationales with other people, talking about rationales with myself, taking notes, trying to understand not just, oh, I got this question wrong, why I got this question wrong, or right. Even with every question, it's important to look over the why, because it helps you understand how to think through the questions better. Okay, let me translate that. So, Ana dice que lo que ella considera Ana que más falou ayudó fueron dos que as cosas. La coisas primera, que ela ajudou para resolver a prova foram duas coisas. Então, a primeira foi a explicação sobre por que você escolheu uma resposta determinada. Então ela disse que explicando a razão ou uma explicação, isso foi um dos pontos que ajudaram muito para ela. Racionalidad, ¿correcto? Sí, sí. Racionalidad. Los racionales o las razones del porqué. Então, La ela razón fala del que porqué. as What was the explicações second? The second são one is os que vão ajudar para compreender os temas. So having friends who are going through it, having colleagues who have gone through it, having family and friends who were supporting my process and bringing over dessert for my study days that I've been studying all day. Like, all of those things make a difference. And a quick shout out to my NCLEX team, my Nash Institute team, because they were so amazing the whole way. And another tiny plug for them, because they really, the beauty of the Nash Institute is that we focus a lot on those two things specifically, giving you the rationale and giving you a beautiful support system, a community of people who are going through the same thing.
because for me, those two things were the most integral to my success. Y la segunda parte es obviamente tener Então, a segundo ponto que ela falou sobre o apoio que ela recebeu durante os preparativos. Ela falou sobre os colegas que ela teve. y cómo abordar el examen y Entonces, obviamente ya está muy agradecida a las personas del instituto que le colaboraron. Então, ela falou que ela teve muito apoio da equipe do Instituto Nash, porque eles apoiaram para os preparativos da prova. The Nash Institute, actually, we were the first ones to take it here in Argentina, well, from Argentina and from Nash on this area, on this part of the world. So I think that I'm really grateful that I found Julio and Marta, because we started chatting every single day, talking about rationals. And actually, all this new information that we didn't have, we were doing the test, and I was calling Marta. Look, Marta, this question, I never heard of this in my whole life. I never hear of this information in my career. So did you hear about it, or it's just me? Actually, we were doing consults all the time on WhatsApp, actually. So let's go from there. So you had also your support system among yourself. Yep. Similar, obviamente, en ese momento no teníamos. Então, Laura falou sobre o apoio que ela teve com Marta quando elas estavam fazendo os preparativos. Então, ela disse que ela falou que seu apoio foi Marta, que ela, quando ela estava estudando, ela encontrou algumas perguntas que nunca tinha escutado ou sabido sobre esses temas. Então, ela perguntava para Marta, e é uma forma de apoio que elas tiveram antes de fazer a prova, durante os preparativos. Actually, I started before I even got the website ready, the Archer platform. I started with different videos, and I had notebooks. I had a notebook from one platform. I had another notebook from, actually 2 notebooks for rationals from Archer, and from the questions that I was getting right and wrong. Also, I took notes from the information that I never hear. Even though I got the question right, I took notes, a lot of notes. And yeah, I think videos, a lot of YouTube videos on mostly the information that I didn't get from nursing school. Yeah. Ella usó, então, o que Marta falou sobre os recursos que ela utilizou para seus preparativos. Obviamente, ela falou sobre os cadernos que ela teve para plataforma, para as aulas. Então, ela também falou que ela ouviu muitos vídeos no YouTube que ajudaram muito para ela, porque ela não recebeu alguns temas na sua formação. My studying information that I had, one of my friends has it. she's gonna take the test with Nash. Also, she's with Nash, and I got a lot of sticky notes, 3 or 4 notebooks, and taking notes, a lot of notes. Bastantes notas que ela tomou muitas notas, então ela está falando que ela tem essas informações e que ela vai compartilhar com uma das suas amigas, que uma das suas amigas está também com Nash e vai fazer a prova. My first small secret, big small secret, is to be confident. Yes, to maintain your confidence in yourself, in your capacity, thinking that if others could do this, why can I can? No, can I? No, I no sé. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? If others could. Okay, Marta. So first of all, be confident. Then
to hold a superior hand, because I think it's important to every patient, to everyone in need, to everyone in an anxiety or depression. It's important to hold anyone's a hand who is over there. No name, we will give you any name. We will give him any name. But it's important to be confident in someone superior. And the third thing is the group we formed with Laura and Julio. I agree with Laura. It meant a lot. It meant a great difference. And I forgot to tell you one thing. It was very useful, the pieces of advice given by our assessor, by my assessor. She was Laura, I don't know the surname, but she gave us big pieces of advice. She gave us a page with links where we should consult or study from different links. So I kept hearing her voice, and she told me, Marta, you have to do this, you have to study from this, you have to study every day, you have to make questions every day, do this and do that, do this kind of questions, the readiness assessments and not the others. Well, I try to be obedient, and that helped a lot too. Okay. Sabes que Marta traduce. O que Marta falou mais fácil. foi que ela recomenda que para fazer a prova vocês têm que antes e ela vai compartilhar seu segredo que ela acha que ajudou, porque você tem que ser confiante e você tem que pensar que se outras pessoas aprovaram, você também pode aprovar. Vamos a decir, y tengo un desgaste seguramente, pero yo dije, si otros pudieron, ¿por qué no lo hago? Então, ela mudou sua mente e então ela começou a pensar e começou a confiar em ela mesma. E então, les hace bien aferrarse a alguien superior sin ponerle nombre. Então, ela disse que você tem que confiar também se você tem uma criança, uma superior, você tem que ter fé. Então, ela está falando agora sobre essa fé que ela teve. E o terceiro ponto é que ela formou um grupo de estudo com suas colegas Laura e outra pessoa, que elas ajudaram para estudar todo o tempo. E então, ela também lembra sua assessora de Nash, ela teve muito apoio pela sua assessora Laura. Então, Laura deu para ela uns links onde ela podia estudar. Então, ela ainda lembra sua voz da sua assessora, que ela lembra as palavras que sua assessora deu para ela, que você tem que fazer isso, você tem que fazer o seguinte. E então, ela lembra isso. Então, por isso que ela acha que se ela que já está uma vida formada, ela acha que se ela passou a prova, qualquer pessoa pode. There is a million questions, trust me. There is a million questions on the chat. So I'm going to be selective because many of them we don't need to answer today. They are not necessary. There are questions about the mechanics of getting to the test and things like that. We can answer those on another time. Can I add something else related to what Marta said? Actually, I think it's a big point, and it's really important to have, like she said, I mean, I don't have any religion, but I think that to have faith in something and to have a relaxation techniques, it plays a huge part on this test. So that will be a great recommendation for everyone.
Okay. Ahí, ¿puedo agregar algo? Yo también. Sí, Sí, claro. espérame que lo traduzco. Es, a ver, O que Lara falou é que ela não tem uma religião mas ela acha, ela recomenda que vocês têm que ter fé. Em qualquer coisa, vocês têm que ter fé. Então, ela recomenda que vocês tenham fé e que isso vai ajudar também. Ya me olvidé lo que iba a decir. Me olvidé. Estoy vieja ya. Marta, queria adicionar algo mais, mas agora esqueceu. Right away. You're sorry. Okay. Bienvenida al club. Então, Marta esqueceu que ela queria adicionar. Brevemente, Anaf, you want to say something? Was the least amount of questions, the most amount of questions, although we have covered the subject a million times? Questions is 85. Most amount of questions you can take is 150. Mhm. And it will stop you anywhere in between. It just, when it senses that you crossed the threshold of good, or you have not met that threshold, then it turns off. Okay. El número mínimo de preguntas, 85, el número máximo, O 150. número total de Se apaga perguntas, o mínimo é 85 e o número máximo de perguntas é 150. Então, o teste pode fechar em qualquer momento. Es las 5 horas del examen. Okay? Então, o motivo da prova que vai ser fechado é porque vocês terminaram depois das 5 horas ou quando vocês responderam 85 perguntas. Y en otras charlas que hemos tenido acá, I just want to say that to date, everyone who has taken the new generation NCLEX that are part of our group has passed. Okay, so la buena noticia es a la fecha, todos los que han tomado la nueva generación del NCLEX lo han pasado. Sí. Okay, Então, esa es la buena noticia. que todas aquelas pessoas que tomaram, que fizeram a prova do NCLEX, todas aquelas tinham aprovado. I remember what I was going to say, that planify your trip, form groups, armen grupos to study groups, and planify your group. Don't go alone to take this exam. Porto and Sao Paulo is a very, very big city, and you will get lost if you go alone. Okay. So planify to take this in at least 2 or 3 people. And the last thing, planify to do something to relax after the exam. Okay. Because with Laura, we went to how do you say? We went to the beach. Guarujá. We went to the beach. The Guarujá. Guarujá beach for one day. We ¿cómo se dice? Reservar. Yeah, we make reservations We in a made hotel. reservations on a hotel for one day, and we spent a whole day in the beach, and that was great because to lower the adrenaline. So planify something like this. It was very, very good for us. I recommend that. Okay. Permíteme traducir. Entonces, Marta, O que Marta recomenda que vocês formem grupos de estudo com 2, 3 pessoas. Vayan en un grupo, 2, 3 personas. Porque ela aconselha que essa é uma forma efetiva para ter maior apoio, maior oportunidade de aprovar o teste. E então, ela falou que São Paulo é uma cidade grande e que você vai sozinho, você vai ficar perdido. Então, por isso que ela recomenda que vocês formem equipes de estudo. Então, ela recomenda também que um dia antes da prova que vocês esqueçam tudo e que vocês relaxem. Ela falou que um dia antes da prova foi para a praia com Laura para relaxar totalmente. NCLEX,
If you have a tourist visa, you can take it in the United States. If you have a tourist visa, you can take it in Canada. Otherwise, people in the Americas mostly go to Mexico City, where a lot of the people go, or to Sao Paulo, where Laura and Marta actually went. So those are the 4 places in the America where you actually go. Esta pregunta la hicieron varias veces y siempre la contamos y la repetimos. En las Américas hay solamente 4 lugares donde se puede tomar el examen del NCLEX. Si tienes visa de turismo, lo puedes tomar en los Estados Unidos. No continente americano, somente 4 lugares onde vocês podem tomar o NCLEX. Turismo en Canadá, la Qualquer mayoría parte de Canadá, se você tem visto de turista, você pode ir para Canadá fazer a prova. Mesma coisa para os Estados Unidos. E o terceiro lugar onde você pode apresentar a prova é a cidade do México. E, por último, em São Paulo, Brasil. Porque é mais econômico chegar a São Paulo. Então, isso vai depender das pessoas onde você quer tomar essa prova. Você pode, se vocês não têm visto para o Canadá, para os Estados Unidos, e você tem que fazer somente, você tem 2 opções, que são a cidade do México e a São Paulo, Brasil. Em Inglaterra, então, agora estamos falando sobre os lugares onde pode fazer a prova na Europa, na África, atualmente na Inglaterra, na Espanha, Israel, Europa, onde se puede tomar. São os lugares onde vocês podem tomar o NCLEX. I don't think I'm going to take too many more questions after that. I have another recommendation that I keep thinking about it. Actually, I think that it's great that they have this new tool to study, the academy, the Nash Academy. Actually, there is a lot of vocabulary that we learn studying, right? Well, I took the 6-week calendar from Archer. So I study for 6 weeks, 6 hours every day. And there were a lot of words that I never hear of. And I lived in the US for almost 10 years. So for me, that I lived there were some words that were really complicated to understand what they were meaning. I think that use these tools as much as you can. So because it's going to really, really help to understand the whole vocabulary from the NCLEX. Yeah, actually, excellent that you brought that topic up because it came up, but I guess we should really answer that. This question comes all the time. I'm going to translate and you will help me translate, Laura. Okay. English. What is the level of English you need to take the NCLEX? Can you prep in Spanish and just go and take the NCLEX without knowing any English? Me traduces esa pregunta y les traduces la respuesta. Claro que sí. Então, agora vamos falar sobre a pergunta se eu posso estudar no espanhol, no português. Então, ela está falando que há muito vocabulário específico em inglês. Então, el NCLEX. Y traduciendo lo que mencioné antes. Então, o que ela vai passar agora sobre a recomendação que vocês tem uma academia que está ajudando para vocês. Então, ela que vocês estudem e não percam suas aulas, porque ela falou que a academia começou depois que ela já tinha começado os preparativos à prova. Então, ela está falando sobre muitas palavras que não conhecia em inglês e que então ela precisava encontrar o significado. Então, ela diz que você aproveitem os recursos que a Nash Group oferece para vocês. Una cosa y con eso terminamos el día de hoy. Francia. Buenas noches, disculpen, o sea que haya entrado, pero intenté y no me estaba funcionando el link. Pero hablando, ya sé que ustedes hablaron muchísimas cosas en las cuales yo estoy algo perdida. No sé si habrá otro momento en el que ustedes pudiesen reaperturar nuevamente, o sea, esta reunión para yo poder asistir a tiempo. Hay una dudita.
Francia, Dígame. espérame un segundito. Toda la reunión desde el comienzo queda grabada en el canal de YouTube. O que a moça perguntou foi que se ela tinha a oportunidade de tomar outra vez a reunião. Yo soy técnico superior en enfermería, pero ustedes nada más están necesitando licenciadas para yo saber. Esas preguntas las contestamos en las reuniones informativas, enfermeros, técnicos superiores de Que agora a enfermería. moça perguntou, foi uma pergunta que essas perguntas são respondidas nas palestras informativas. Okay. We're going to leave it for here tonight. Laura, Marta, they disappear. No, Laura está aquí, Marta está aquí, Anaf está aquí. Thank you very much. I think people truly appreciate hearing hands-on experience of taking the test. Laura, Marta, Inaf, creo que la gente en realidad aprecia muchísimo Laura, Marta, Inaf, oír una experiencia. David está falando sobre o que del examen, sobre a experiência que elas falaram hoje e que a gente está contente de ter este tipo de webinars. Muchas otras oportunidades en el futuro donde podemos hablar más y podemos. Então, eles vão ter muitas oportunidades no futuro para oferecer outras informações. Que no pudimos incluir a tu tercer colega, que habíamos querido invitar, no me acuerdo muy bien. Trabajando. Creo que estaba trabajando Então, esta noche. a outra pessoa que aprovou a prova do NCLEX, então eu fui convidado, mas felizmente ele não assistiu hoje porque ele está trabalhando agora. I'm sure you will get millions and millions of questions. Muchas gracias, muchísimas Muito obrigado. Muito obrigado. Where is my friend? Amanda. Amanda. Sorry, I'm in the Portuguese channel. Okay. I know. So for next Wednesday, we have BSR coming, and it's actually great because if you were here last week, we talked about the NCLEX, Nash Institute, and the new generation NCLEX. Today, we're talking about the new generation NCLEX. Next week, we're talking about how BSR is partnering with us to provide NCLEX English education. So for those vocabulary that Laura was just talking about, BSR is helping with that. So learn more about what they're offering starting next month. Okay. La próxima semana, la Academia de Inglés ha aumentado también en colaborarnos ahora que abrimos la universidad, el Nash Institute, para aumentar significativamente el vocabulario y el inglés que se requiere para la prueba de inglés. La próxima semana va a venir la academia a contarnos las nuevas partes que ellos están agregando en la plataforma y a la educación de inglés que ustedes tienen para prepararlos aún mejor para la prueba de inglés. After that, do we have something that you want to comment, or we reserve that for next week? You know what? July schedule is coming soon, so you all be prepared. It's going to be a great month. Okay. La próxima semana les comentamos el resto. Tenemos un calendario bastante interesante para el mes de julio. Nuevamente Marta, nuevamente Laura, nuevamente Inaf. Again, Marta, Laura, and Inaf. We truly appreciate. Thank you very much. And that's all for today. La próxima semana los esperamos a todos por el mismo sitio, and thanks everybody else who attended. Buenas noches a todos. Thank you. Good night. Thank you, Thanks guys. very much. Thank you.